Hujambo mtazamaji popote ulipo, alasiri hii ikiwa inaelekea saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Mtazamaji popote ulipo, unaendelea kupokea taarifa zetu. Sasa tunaanza kwa lugha ya Kiswahili kukuarifu tuna kile ambacho kinachoendelea siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 24 mwezi ukiwa ni wa Julai mwaka 2017, ikiwa tumesalia na siku 14 pekee mtazamaji taifa liingie kwenye uchaguzi. Tunapozungumzia masuala ya uchaguzi pia kumbuka leo ni siku nyingine ama Jumatatu nyingine ambapo kutakuwa na mjadala wa wawaniaji wa nafasi ya urais hapa nchini Kenya. Mjadala ambao pia tutakuletea kwa njia ya moja kwa moja kutoka katika chuo kikuu cha Katoliki hapa nchini Kenya kilicho katika mtaa wa Rongai pale. Maandalizi kabambe mtazamaji, ambapo pia tutakuwa tunawasiliana na mwanahabari mwenzangu ambaye yuko katika sehemu hili atuelezee kinachoendelea, ikiwa vile vile tunawatarajia wawaniaji hawa. Mtazamaji, hizi ni taarifa za Mbiu ya KTN. Naitwa Ali Manzu. Moja kwa moja tupate vidokezo. Kila kitu kitayari kwa mdahalo wa ugombea urais unaofanyika jioni hii katika chuo kikuu cha Kikatoliki. We have trained 92 magistrates. These magistrates are spread all over the country. Tuko tayari na mikakati ya kushughulikia kesi za uchaguzi, idara ya mahakama yahakikishia Wakenya. Wauguzi sasa waonya kutompigia kura Rais Uhuru Kenyatta iwapo hatoingilia mgomo wao ulioingia mwezi wake wa pili. Naam, karibu kwa taarifa kamili. Kila kitu kiko tayari kwa mdahalo wa wagombea urais unaofanyika hii leo katika chuo kikuu cha Katoliki hapa jijini Nairobi. Awamu ya kwanza mdahalo huo utaanzia mwendo wa saa 11:30 na kujumuisha wagombea urais Daktari Kuro Kota, Abdu Badida, Cyrus Jirongo, Joseph Nyaga, Profesa Michael Wainaina na Joseph Kavinga. Awamu ya pili inatarajiwa kumhusisha Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa NASA Raila Odinga. Mwanahabari mwenzangu Mark Namaswa yuko huko na hivi sasa tunaungana naye ili atuarifu na kinachoendelea hivi sasa kuhusiana na maandalizi jinsi yalivyo. Nadhani Namaswa unanipata vema kabisa. Kwa manufaa ya watazamaji wetu wa KTN News, labda kunaendelea nini hapo ulipo hivi sasa? Naam, Manzu, nyakati kama kuanzia kama saa 8 hivi kumekuwa na maandalizi ya mwisho kabisa, hususan yakihusiana na usalama maeneo haya. Kwa wakati mmoja kila mtu aliamriwa kuondoka eneo hili ambapo kuna ukumbi ambapo mdahalo utafanyika na kuelekea upande mwingine, alafu kutoa nafasi kwa maafisa wa usalama kufanya upekuzi kubainisha iwapo kuna silaha kama mabomu katika eneo ambalo mdahalo utakuwa ukiendelea. Kufikia sasa hatuna taarifa kamili kabisa kuhusu ni wagombezi wapi watafika hapa, lakini tunatarajia kwamba wagombezi wote 8 wa urais watafika maeneo haya. Kumbuka kama ulivyotaja hapo awali, kuna awamu 2 za mdahalo. Awamu ya kwanza itahusisha wawaniaji 6 na awamu ya pili itahusisha wagombezi 2. Na awamu ya kwanza itahusisha wagombezi 6 ambao walichaguliwa baada ya kura ya maoni ambayo iliwapa chini ya 5%, na 2 ambao wamesalia ambaye ni Raila Odinga kiongozi wa NASA pamoja na Uhuru Kenyatta ambaye ni rais, watakuwa katika awamu ya pili itakayoanza mida ya saa 2 usiku hadi saa 3:30. Awamu ya kwanza itakayohusisha waniaji 6 tunatarajia ianze wakati wa saa 11 jioni hadi saa 2 za usiku, na tukitizama saa hivi ni tumesalia kama na saa 1:30 hivi kabla ya mdahalo huo uanze. Kwako Manzu. Naam, kwa upande mwingine na masuala labda kuarifu pia watazamaji wetu katika awamu ya kwanza, nadhani tunaelekea kuanza kuwakaribisha. Kuna yeyote ambaye ashawasili huko na labda ameweza kutambua matarajio yake hasa kuhusiana na mjadala huu?
Kwenye pekua zetu tumemwona Norman Magaya ambaye ni afisa mojawapo wa maafisa wa chama cha ODM kinachohusishwa na kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga. Lakini kufikia sasa hakuna mwaniaji yeyote wa urais ambaye amefika hapa. Bado tunasubiri, ingawa ukitizama hali ya usalama imezidi kuimarishwa. Kuna maafisa wa usalama ambao wametapakaa kila mahali hapa. Kabla uingie kwenye lango hapa nyuma yangu kwenye ukumbi wa pili, lazima ufanyie upekuzi wa kina kabisa, na ni watu wachache sana ambao wanakubalika kuingia upande ule wa ndani. Na pia katika eneo hili la chuo kikuu cha Kikatoliki utaona kwamba kuna mbu ambao wanasaidia maafisa wa usalama kushika doria. Lakini sasa kufikia sasa naweza kudhibitisha kwamba hamna mgombezi yote ambaye ameingia katika maeneo haya. Kwako Manzu. Labda kabla sija kuacha, nadhani mkono wako wa kulia kama sijakosea, wiki jana tulikuwa sehemu hiyo katika wale wachanganuzi wa masuala hayo, wachanganuzi wa masuala ya siasa, na hasa wachanganuzi ambao watakuwa wanaangazia kinachoendelea ndani ya jukwaa lile la Mdahalo siku hii ya leo. Je, wao pia wamefika na kuna shughuli zozote zinazoendelea? Naam, tayari nikitizama pale naona Miguna anayewania ugavana Nairobi amefika. Ni mojawapo wa wachanganuzi wa masuala ya siasa ambao wamefika pale. Kuna watu wengine watatu ambao wameketi kwenye jukwaa lile, na pale kuna wale ambao wanatoa mwongozo katika mjadala huo katika jukwaa la kwanza ama ukumbi wa pia wako wanafanya mashauriano ya mwisho wakijaribu kuandaa kila kitu. Na awali mida saa 7 hivi tulikuwa mahali pale kufanya majaribio ya mitambo kuhakikisha kwamba mitambo hiyo inafanya kazi shwari. Kwa sasa naweza thibitisha kwamba kila mtu yuko tayari. Tunawasubiri tu ni wale wawaniaji 8 wa urais ambao bado hawajawasili katika maeneo haya. Kwa manufaa ya mtazamaji, kabla sija kuacha kabisa, ndugu, mijadala kama hii labda unadhani ina manufaa gani na itamsaidia vipi wakati ambapo tumesalia na kipindi cha wiki 2 pekee Kenya ingie kwenye uchaguzi mkuu? Naam, Manzu, kwa mtazamo wa watu wengi ni kwamba katika kampeni za wanasiasa huwa wanazungumza, wao pekee wako kwenye jukwaa wanazungumza, wanatoa maneno ambayo mara nyingi hawezi kuyadhibitisha, na pia raia hawana fursa ya kuwauliza maswali. Lakini kwenye midahalo kama hii wanaketi kwenye jukwaa ambapo maswali yataulizwa na wataulizana wao wenyewe kwa wenyewe na kutoana kijasho. Na kwa mtazamo wa wengi ni kwamba midahalo kama hii ina manufaa sana katika kukuza demokrasia nchini, kwamba maafisa wanaochaguliwa kwenye afisi za kisiasa kama urais, ugavana, wote wanafika kwenye jukwaa, watauliza maswali, ni yapi wamefanya, ni yapi hawajafanya, na mipango yao ama sera zao ni zipi. Basi kwa manufaa ya kukuza demokrasia katika taifa hili, midahalo hii inasaidia wananchi kupata fursa ya kuuliza maswali viongozi wao, na wale ambao wanawania vyeo mbalimbali wapate kujibu maswali, kutoa sera zao ili wauze sera kwa wananchi kwenye mazingira ambayo wanauliza maswali na wanatoa majibu. Kwako Manzu. Nama, asante sana mwanahabari mwenzangu Maka na Maswa, ukiwa katika sehemu hiyo ya chuo kikuu cha Kikatoliki Afrika Mashariki kilichoko katika mtaa wa Rongai hapa jijini Nairobi, ambako mdahalo mwingine, mtazamaji, na wa mwisho unatarajiwa kufanyika, ambao utawahusu ama itahusisha wawaniaji wa urais akiwemo Daktari Kurokota Abdubadida, Cyrus Jirongo, Joseph Nyaga, Profesa Michael Wainaina pamoja na Daktari Joseph Kavinga, ambao watakuwa katika awamu ya kwanza inayoanza mwendo wa saa 11 hivi. Alafu pia itaendelea sehemu ya pili mwendo wa jioni pale baada ya saa 2, yani itakayohusisha Rais Uhuru Kenyatta na vile vile kiongozi wa NASA Raila Odinga, ambao wanatarajiwa kufika katika sehemu hiyo. Nilikuwa na baadhi ya waniaji hao, mtazamaji, wiki jana, na baadhi yao wamesema wamehakikisha kwamba watafika, ila basi letu ni kusubiri na kuangalia kama wamefika kweli. Tukiendelea na taarifa zaidi, hapo awali mwanahabari mwenzangu aliweza kupata fursa na kuzungumza na kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga kuhusu kushiriki kwake kwenye majadiliano ama mdahalo huo wa urais. Hebu tuweze kusikia kauli yake. Joshua will show up if there's an opponent.
But if there's no opponent, then there's no point for Joshua to show up. But why? He still needs to talk to the nation. Because Joshua will not go and debate on himself alone. So, but at least those teams are discussing. If the other side say they are going to come, then we will make up our minds. But why can't Joshua address the nation on his own? Joshua is always addressing the nation. He doesn't have to go on a show to go and address the nation. Okay? Yeah. So in the course of the day, we'll know if we'll have a debate or not. Tukiachana na taarifa hizo, basi mtazamaji, kumbuka saa 10:30 itakuwa tunakupeleka moja kwa moja katika chuo kikuu cha Kikatoliki Afrika ya Mashariki, tayari kukuletea taarifa za mjadala huu ambao utakao kuwa sehemu hiyo. Mahakama Kuu mjini Mombasa sasa inawataka watu 5 wakiwemo mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya St. Augustine Mombasa, Sara Kesi, kufikishwa mahakamani ili kujibu mashtaka ya mauaji kufuatia kifo cha mvulana miaka 6 aliyekanyagwa na basi la shule na kuuawa mwishoni mwa wiki jana. Hakimu Dora Chepkonya ameagiza 5 hao kufika mahakamani siku ya Jumatano baadaye wiki hii. Ikiwa 5 hao hata hivyo watakiri kuhusika kwa njia moja ama nyingine na kifo hicho, afisi ya mashtaka ya umma imesema kuwa mashtaka yao yatapunguzwa hadi mauaji bila kukusudia, japo familia mwenda zake imeonekana kutilia shaka mkondo wa kesi hiyo. What has happened? We have filed murder information. On the face of it, you will find the names of the persons against whom charges have been preferred. We have also indicated in the same information that if the accused persons do appear and they make any offer for plea agreement, that we shall consider. So at the moment, we are waiting for summons to be executed. We come back to court on 26th. Once they appear in court, then the other process will start. Kama hao watu wanajulikana, St. Augustine inajulikana iko wapi, tangu Ijumaa mpaka wa leo, ni summon kitu gani? Hawa watu kwa washikwe mara moja na kuchajiwa na mada, sio kungojea na masamon. Hii ni kusabotage, hii ni kudelay process ya justice. Kwa hivyo familia wanalalamika hivi sasa, nimeongea nao, wanasema hapana, hii ni sabotage na polisi wanahusika pakubwa. Wanangojea nini? Kitu obvious, mtu amekufa, tumeona, watu wameshuhudia, bado mnakuja kusummon kuomba vitu hapa kotini. That's a long process. Kwa hivyo hii ni justice delayed, justice denied. Tuwaona polisi wana sabotage kusudi, wasijui wana nia gani. Tuataka huyo mama principal ashikwe haraka iwezekanavyo, sio masuala ya summon, si masuala ya kubargain. Tume ya uchaguzi nchini IEBC inasema itaweka wazi sajili ya wapiga kura siku 7 kabla ya uchaguzi mkuu. Tume hiyo aidha inasema imefanya majaribio yote ili kuhakikisha 98% ya Wakenya wanatambuliwa na mfumo ama mifumo itakayotumika katika uchaguzi. Hakikisho hili limetolewa na kamishna wa IEBC Roslina Kombe aliyezungumza wakati wa mkutano ulioandaliwa na taasisi ya Mkenya Daima kuhusu maandalizi ya uchaguzi. One of the other lessons that we've been really trying to remind all our staff is the Election Offences Act, and reminding them that unlike 2013 when they could have gotten away with anything, this year the law requires that they be held individually criminally liable for anything that they do in the polling stations. And we've been trying to ensure that we remind them and ensure that in all the trainings, all the presiding officers are reminded of this. As I've always said, you know, the elections in this country are not really, the determination of the election is not by the 7 commissioners sitting in Nairobi. It's at the polling station. And the 360,000 staff that are going to be managing each of those polling stations are temporary staff of the commission. They're not our permanent staff. And what we've been trying to do is instill in them the integrity and for them to appeal to them to do the right thing when it comes to election day. And we'll continue appealing on them. What we have said to them on many occasions is that we've made helicopters available, by the way, and that if we start seeing trends of abuse in certain places, we will land in those places.
Because the last thing we want to do is to put all this technology, invest a lot in technology and have that technology abused, or invest a lot in all the material and have the election abused. So we have made it very clear to all the presiding officers, and we'll continue saying so, that we will land in each place. We are doing what we call ballot count, whereby at every intervals, 3-hour intervals, the presiding officers need to report to each of the returning officers how many ballots they have given. That must be consistent with the voter turnout as given to us by the KIMS kits. So if you find that in a place, the number of ballot papers already distributed at 9 a.m. are different from the number of the voter turnout, you really know then there's a problem going on there, and then you. Huku haya yakijiri, idara ya mahakama inasema iko tayari kushughulikia utata wowote utakaojitokeza baada ya uchaguzi wa mwezi ujao. Mwenyekiti wa kamati ya mahakama kuhusu uchaguzi, Jaji Msaga Mongoli, amesema majaji na mahakimu tayari wamepokea mafunzo yatakayotumika kusikiliza na kutoa uamuzi katika kesi za uchaguzi. We have trained 92 magistrates. These magistrates are spread all over the country. And these are magistrates who deal with hate speech, bribery allegations, interference with election materials, and so forth. All these magistrates are ready and have been dealing with these offenses from the time they were trained. We have also developed a bench book. This is a quick reference material to be given to magistrates and judges so that when they are in court, they don't have to leave their courts to go and check what is happening or what material to use in the election dispute resolution. It's like a Bible carried by pastors and priests. Bearing in mind that the judiciary also has a duty to contribute to the peace in this nation, we want to be as transparent as possible. But ladies and gentlemen, some decisions may not please everyone in this country. And we are mindful of the fact that we shall be criticized. But our system is adversarial. There must be a loser, there must be a winner. And we have always said, kindly, if you are a loser, the channel is to appeal the decision of the court. If you are the winner, celebrate. We do not mind criticism. Naam, mtazamaji, na huku zikiwa zimesalia siku 14 tu uchaguzi mkuu kufanyika, siasa zimeingia mkondo wa lala salama, huku wanasiasa wakiimarisha juhudi zao kutafuta uungwaji mkono. Haya na mengine mengi ni kwenye ulingo wa siasa na mwanahabari George Maringa. Viongozi kutoka chama cha Jubilee kupitia kundi la Uhuruto Express wameendeleza kampeni zao katika kaunti ya Uasin Gishu, huku wakihimiza wakazi kujitokeza kwa wingi ili kupigia kura chama cha Jubilee na kuhakikisha kuwa Jubilee imeshinda katika mkondo wa kwanza. Aidha, walihimiza wakazi kudumisha amani wanaposhiriki uchaguzi mkuu. Maneno ya uchaguzi imekaribia, na tunataka tuombe watu wetu, jinsi dada hapa ameomba, enda piga kura asubuhi na uende nyumbani. Uongojee saa 8 Uhuru Kenyatta anatangazwa kuwa rais kwa muhula tena wa miaka 5. Kwingineko, mwenyekiti wa chama cha Jubilee tawi la Narok, John Moriaso, ameasi chama cha Jubilee na kujiunga na chama cha mashinani CCM. Gavana wa Bomet Isaac Ruto alimpokea Moriaso ambaye ana ufuasi mkubwa katika hafla iliyofanyika Ololunga, Narok Kusini. Ruto alidai Jubilee imeshindwa kutimiza ahadi zake katika kaunti hiyo. Leo tunatangaza kuzikwa kwa Jubilee katika Narok. Mpaka Narok na South Rift yote. We want to confirm, tunawakonfirmia kwamba hapa ni mashinani tupu. Kuanzia juu mpaka chini Jubilee waende nyumbani. Na huku wanasiasa wakizuru mitaa mbalimbali na kuandaa mikutano ya hadhara msimu huu wa kampeni, mbunge wa Kaiti katika kaunti ya Makueni Richard Makenga anafanya kampeni za aina yake. Makenga anatumia muda wake kufunza wakazi wa eneo bunge hilo namna ya kukuza mazao ya fedha almaarufu cash crops. Baadhi ya mimea hii ni kahawa. Hii ni model mpya
ambao nataka nimeanzisha katika eneo langu la bunge la Kaiti, na wananchi wangu watakuwa na pesa mfukoni. Hii ni cash crop, na cash crop inaitwa cash crop kwa sababu inalipwa cash. Katemi anayewania kiti cha eneo bunge la Kaiti kwa mara ya pili kupitia chama cha Jubilee baada ya kuasi chama cha Wiper anatumia mbinu mbadala baada ya kuanzisha kiwanda cha kibinafsi katika eneo hilo. George Maringa, Mbiu ya KTN. Growing coffee in our area. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Ni saa 10 na dakika 20 saa za Afrika ya Mashariki. Kumbuka 10:30 juu ya alama tutakuwa tuko katika sehemu ya chuo kikuu cha Kikatoliki Afrika Mashariki kilichoko katika mtaa wa Rongai, ambapo kutakuwa na mjadala wa waniaji wa urais. Hata hivyo, nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu. Endelea kuwa nasi.